Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy el tema de la clase de hoy es gerundios y infinitivos. Esta clase, como las otras clases que he tenido este año, los miembros de mi canal pueden asistir en esta clase. Si no eres miembro de mi canal, el enlace está en el chat y voy a ponerlo ahí de nuevo. Se puede unir al canal. Y después puedes ir a la tab de la comunidad y en la tab de la comunidad van a encontrar otra tab otro enlace, perdón, donde pueden unirse o asistir directamente en la clase usando la videoconferencia. Ok, vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Reinelia, tenemos Steven, tenemos Irma, tenemos Wendy, Stephanie, Francia, Coco Loco, and Ricardo and Manuel. Hi to everybody. And ¿quién tenemos en la conferencia? Tenemos Patricia. Hi, Patricia. Hi, teacher. How are you? Fine. Good. So, vamos a empezar la clase. I don't know why I can't. Let's just do something here. That's better. Vamos a empezar la clase. Oh, tenemos Clementi. Hi, Clementi. He doesn't seem to have his sound on, so he can't hear me maybe. Clementi, hi. Can you hear me? Well, it doesn't look like it. Vamos a empezar la clase. Gerundios y infinitivos. Gerundios y infinitivos. So vamos a empezar con la primera pantalla. Es este aquí. So the gerund and the infinitive en inglés o en español es el gerundio y infinitivo. Básicamente cuando un verbo sigue a otro verbo, eso es cuando tenemos dos verbos juntos, necesitamos usar el infinitivo o el gerundio para el segundo verbo. Bueno, antes que seguimos, ¿qué son en inglés el gerundio y el infinitivo? ¿Qué es el infinitivo y qué es el gerundio? So, aquí tengo el gerundio, es muy fácil. Es la forma del verbo con las letras ing. ING. Yeah, like walking, sleeping, eating. En inglés eso es como se forma el gerundio. En español, walking es caminando. Sleeping es durmiendo and eating es comiendo. Ese es el gerundio en español y en inglés es con ing. ¿Y qué es el infinitivo? El infinitivo en inglés se forma con la preposición to más el verbo base. So, to walk en español es caminar, es el infinitivo. To sleep en español es dormir. And to eat, el infinitivo en español es comer. So, cuando vamos a seguir aquí, normalmente usamos el infinitivo después de algunos verbos y el gerundio después de otros. También hay verbos con que los podemos usar el gerundio o el infinitivo. Entonces, que estamos hablando aquí es formas de verbos, configuraciones de verbos. Por ejemplo, mejor con un ejemplo, el verbo decide, cuando el verbo decide está seguido por otro verbo, tenemos que poner el segundo verbo en el infinitivo. El verbo decide sigue esta forma. Decide más infinitivo. I decided to go home as soon as possible.
Otro verbo, want, es el primer verbo que decide cuál forma es el segundo verbo. We all wanted to have more English classes. Otra vez tenemos el verbo want seguido por el infinitivo. Esos dos verbos, decide and want, cuando están seguidos por otro verbo, el segundo verbo tiene que estar en el infinitivo. Eso es la preposición to más el verbo con su forma base. Aquí tengo dos más ejemplos. Avoid, que es evitar. Avoid es un verbo cuando está seguido por otro verbo, tenemos que seguirlo con el gerundio. He avoided talking to her. Otro verbo que está seguido por el gerundio es el verbo quit, que es dejar de fumar, por ejemplo, quitar, quit smoking. She quit worrying about the problem. So, vamos a ver, el verbo decide, por ejemplo, I decided going home. No podemos decir eso. No podemos seguir decided por el gerundio. Este está mal. Está mal. Tenemos que seguir el verbo decide por el infinitivo. Y el verbo avoid, he avoided to talk to her. Igualmente está mal. No podemos seguir el verbo avoid con el infinitivo. Tenemos que seguirlo con el gerundio. So, ¿cómo vamos a saber? Bueno, no hay reglas realmente. Tenemos que aprender cuáles verbos vamos a usar con el gerundio y cuáles son los verbos que vamos a usar con el infinitivo. Hay algunos verbos que podemos seguir con las dos. Un ejemplo de eso es, it started to rain, it started raining. So, en este caso, el verbo start sí podemos seguir con el infinitivo o el gerundio. Y hay otro tipo de verbo que vamos a ver adelante. En este caso, no hay diferencia entre it started to rain and it started raining. Es casi lo mismo. Pero hay otro tipo de verbo que puede cambiar significado. So, esas son formas del verbo y no hay reglas que tenemos que aprenderlos. So, vamos a ver algunos verbos que siguen, los verbos más comunes seguidos por infinitivo. Esta lista no es completo, obviamente, pero son los más comunes. Y tengo algunos ejemplos. Verbos de decir. Por ejemplo, agree. Agree en inglés es un verbo, es un error muy común que los hispanohablantes dicen, I am not agree. Este está mal porque en español es no estoy de acuerdo, porque acuerdo en español es un adjetivo. So este está mal. No se puede decir así. Agree en inglés, agree es un verbo. Es un verbo. Y tenemos que decir, I do or I don't agree, porque es un verbo. Este está correcto. Vamos a quitar eso. So in inglés, agree is a verb. Agree is a verb. I don't agree. Or el alternativo es decir, I disagree. I disagree. So agree es un verbo de decir promise and refuse. Esos tres verbos son verbos de decir cosas y seguimos esos con el infinitivo. El infinitivo. So, I agreed to do my homework. We can say, I agreed to do my homework. Or we can say, I promised to do my homework. Or we can say, I refused to do my homework.
What we no podemos decir es I agreed doing. Eso está mal. Or I promised doing or I refused doing. Este está mal. Porque esos verbos están seguidos por el infinitivo. Otros verbos que seguimos con el infinitivo son verbos de pensar o sentir. Por ejemplo, choose, decide, creo que vimos decide antes. Expect es como esperar. Forget, olvidar. Hate, hope, intend, learn, plan, prefer, remember, and would like. Y otros verbos comunes seguidos por el infinitivo son fail, try, want, allow, get, teach. So aquí tengo algunos ejemplos que voy a leer para ver la pronunciación. I decided to go. I decided to go. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Israel. Hi, Israel. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? Good. Fine, thanks. Yeah, we've got Nancy. Hi, Nancy. Hi, teacher. How are you? Fine. Good. And we got Clementi. Hi, Clementi. Hi, teacher. How are you? Very good, teacher. And you? Fine, thanks. Yeah, where are you from? I'm from Colombia. Colombia. Okay, so we got Clementi from Colombia. We got Israel from Mexico. We've got Nancy from Mexico. And we got Patricia from Spain. Vamos con personas en la clase. Vamos a practicar la pronunciación. So let's start. She forgot to phone him. Clementi, repeat. She forgot to phone him. Very good. They hope to be rich. Israel. No, no lo veo. ¿Dónde está? Here, hold on. Right there. Okay. They hope to be rich. They hope to be rich. They hope to be rich. Good. Notice fija mi pronunciación del tú. Cuando hablo es más como un ta. To, the pronunciation is más como ta. They hope to be rich. Yeah, es como muy reducido. Aquí tenemos otro ejemplo. I learned to speak Spanish. I learned to speak Spanish. El tú es muy reducido. Nancy, I learned to speak Spanish. I learned to speak Spanish. Good. Teacher, is and the next one. Learned. Sorry, yeah. Yeah, es en el pasado. Aquí esta frase es en el pasado. No importa, el primer verbo puede estar en cualquier tiempo. Okay. Podemos decir en el presente, I learned to speak. El primer verbo puede ser en el presente continuo. I'm learning to speak. Puede estar en el presente perfecto. I've learned to speak. En cualquier tiempo, en el futuro, I will learn to speak. No importa el tiempo. No importa el tiempo del primer verbo, pero siempre, si otro verbo sigue este verbo learn, tenemos que poner el segundo verbo en el infinitivo, que es tú, más el verbo en su forma base. He promised to marry her, Patricia. He promised to marry her. Very good. He wants to learn English, Clementi. He wants to learn English. Very good, yeah. Pero antes que seguimos con estos, debería comentar de los últimos dos, porque esos son un poco diferentes, porque llevan un objeto
entre el primer verbo y el infinitivo. Ahí llevan, y este también es her. So esa es otra forma, pero en esta forma tenemos aquí tengo algunos verbos son seguidos por un sustantivo y el infinitivo to. So la forma aquí es verbo más infinitivo, pero la forma con esos últimos dos es verbo más el objeto, que es un sustantivo, más el verbo, más el infinitivo. Y otros verbos tengo aquí como esos son advise, ask, encourage, invite, persuade, remind, and tell. So vamos a practicar esos. He advised me to rest, Israel. He advised me to rest. Good. They persuaded her to leave. They persuaded her to leave. Very good. Okay. Let's carry on. Esos son los principales verbos seguidos por el infinitivo. Vamos a seguir con el segundo grupo, que es los verbos comunes seguidos por el gerundio. Como digo, realmente no hay reglas. Había algunas reglas aquí, por ejemplo, verbos de decir, verbos de pensar y sentir son generalmente seguidos por el infinitivo. Pero sinceramente tienen que aprenderlos uno por uno. So aquí tenemos los principales verbos seguidos por gerundio. Y aquí tengo la traducción en español. Simplemente voy a leer esta lista y después voy a ver los ejemplos. Admit, avoid, complete, consider, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, excuse, finish, imagine, keep, mention, postpone, practice, quit, recall, recollect, recommend, report, resist, resume, risk, stop, suggest, tolerate, and understand. Got let's stick in the chat. Hi, Williams is from Peru. Hi. Who else we got in the chat? We haven't got any other members in the chat. Okay, so aquí tengo algunos ejemplos de esos, no todos, pero algunos de esos verbos seguidos por gerundio. So vamos a practicar la pronunciación. He admitted doing it. Nancy. He admitted doing it. Very good, yeah. They considered selling their house. Patricia. They considered selling their house. Very good. I enjoy exercising. Clementi. I enjoy exercise. Exercising. Exercise. Exercising. Exercising. Yeah, you've got to say. Very good, yeah. Israel, the student finished doing his homework. The student finished doing his homework. Good. Nancy, she keeps returning to the same shop. She keeps returning to the same shop. He quit smoking. He quit smoking. He risked losing everything. Sorry, who's that? Patricia. He risked losing everything.
And finally, Clementi, I suggest studying more English. I suggest studying more English. Very good. Okay, let's continue with the next page, que es el último grupo. Y este grupo son grupos de verbos que pueden estar seguidos por las dos, el infinitivo o el gerundio. Tenemos los verbos seguidos de un gerundio o un infinitivo con poco o ningún cambio de significado. Start, begin. Probablemente hay otros. So it started to rain, it started raining. He began to teach English, he began teaching English. En este caso es lo mismo, puedes usar cualquiera. Segundo grupo es los verbos love, hate, prefer. Let me just change something here. Love, hate, prefer. Generalmente son seguidos por un gerundio cuando el significado es general y por el infinitivo cuando se refieren a un momento o una situación particular. Por ejemplo, I like speaking English every day. Es algo general. And I like to speak to my American friend. Es una cosa específica o una situación particular. Pero no hay tanto diferencia ahí. I like speaking English. I like to speak English. Más o menos lo mismo. Vamos a seguir el tercer grupo, es el más difícil porque tienen diferentes significados. El primero que tenemos es forget, que en español es olvidar. I forgot to meet him. Podemos decir eso o podemos decir I forgot meeting him. Y el significado de I forgot to meet him es no lo encontré porque me olvidé de hacerlo. O sea, no fui a la cita. Olvidé ir a la cita. And I forgot meeting him es que no tengo el recuerdo de encontrar con él. So I forgot followed by el infinitivo is no olvidé hacer esa cosa. Y forgot seguido por el gerundio es no tengo recuerdo de ese evento. Next tenemos el verbo go on, que es un verbo de dos partes. He tratado este tema de verbos de dos partes antes en otros videos, pero probablemente creo que voy a hacer eso de nuevo en las próximas 2 semanas. Go on significa en español seguir. So, he went on to learn English and French. Significa que terminó un periodo de tiempo antes de eso. And he went on learning English and French means that continúa aprendiendo las idiomas. He went on learning es como siguió aprendiendo. And he went on to learn significa que estaba haciendo una cosa, lo paró esa cosa y después siguió aprendiendo English y French. Otra que tenemos es regret, que es lamentar. I regret promising to help you. Lamento haber hecho la promesa. And I regret to tell you, te lo estoy diciendo ahora y lo siento. I regret to tell you that we can't hire you. Es como, no puedo darte el trabajo. Después tenemos remember. She remembered to visit. Ella no se olvidó de visitar. And she remembered visiting. Ella tenía recuerdos de este tiempo. Eso es como vimos antes con forget, que es olvidar, y remember es recordar. And finally, stop. I stopped to call you. Sorry, I stopped to call you means interrumpió otra acción para llamarte. Estaba enseñando inglés y lo dejaba enseñar inglés. I stopped teaching English. Well, ese es el segundo ejemplo realmente. I stopped doing what I was doing to call you. Well, the other one is paré esta actividad. So, puedo decir las dos juntos. I stopped teaching English. Significa que paré enseñando inglés. To call you. Puedo agregar los dos. I stopped teaching English to call you. O sea, paré de enseñar inglés
para llamarte. Good. Creo que es casi todo de este tema. Tengo algunas otras reglas adicionales. Utilizar el gerundio después de las preposiciones y los verbos compuestos. Cuando tenemos verbos compuestos, verbos de dos partes, utilicemos el gerundio. Generalmente vimos una excepción de esa regla aquí con el go to, porque podemos usar las dos. Cuando el sujeto de una oración, running is good for you, swimming is fun. Aquí estamos usando el gerundio como un sustantivo. No podemos usar el infinitivo como un sustantivo. Es otro tema, pero es otro uso del gerundio. Usa el infinitivo después de los adjetivos. My car is easy to drive. Adjetivo más infinitivo. And to express a reason or a purpose. He's studying hard to pass his exam. La razón que está estudiando mucho es pasar el examen. Y no olviden que después de los verbos modales, que son esos verbos auxiliares can, will, should, would, will, may, and might, siempre usamos el verbo en su forma base. Sin el to. Nunca deberían agregar aquí el to. I can to drive. No. I can drive, I must go. I will drive, I should drive, I would go. Very good. Vamos a seguir. Tengo preguntas para los que están Clementi, Israel, Nancy y Patricia, los que están en el chat también, Vanessa, Cristóbal, Sandra, Marvin, Renelia. Tienen que poner el verbo en los paréntesis aquí en su forma correcta. Gerundio infinitivo. They enjoy To go to the party. To go to party. to go. What group was enjoying? Should be in this group, actually. Yeah, now I'm confused myself with that because I think actually, yeah, I got it in the, what did you say, Patricia? No, you said in the infinitive, yeah. ¿Qué dijiste? Muy recuerdo que dijiste. I can see, but ¿cómo? Está en este grupo. En En el gerundio. Enjoy, look. So the answer is I enjoy. enjoy. Enjoy what? Enjoy, alguien? Patricia? Enjoy going. Porque enjoy es seguido por el gerundio. Okay. Where do you want? Stay. Remember, it's the first verb. Es el primer verbo que decide la forma del segundo. Where do you want? What do we follow el verbo want with? ¿Qué usamos después del verbo want? Tú. Where do you want to stay? Very good. Want is seguido por el infinitivo. Where do you want to stay? Hotel or bed and breakfast? What have you decided? Which one do we follow? To do. Very good. Yeah, decide is followed by the infinitive. And want, remember, it's the first verb that decides the second verb. So enjoy going, enjoy es seguido por el gerundio. Want to stay, want is seguido por el infinitivo, and decide por infinitivo. I learned. What about learned? Swimming. I learned swimming. Swimming. No. When Learn to swim. I learned to swim.
I To learned swim. to swim. I learned to swim when I was 6 years old. Trying. I'm trying to work. Very good. Yeah, I'm trying to work. I'm trying to work. And please stop chat. Chat is Chat. platicando. Yeah. Sí. But the verb here we want is stop. Please stop to chat. Bueno, recuerda que este Chatting. verbo podemos seguir por las dos, pero if we decimos I stop to chat, significa que deje lo que estaba haciendo para Chatting. platicar. Aquí lo que quiero decir es deja de platicar, entonces quiero decir stop chatting. Chatting. Stop chatting. Has mum finished? Has mum finished? To cleaning the To bathroom. clean. To clean, no, finished. Es seguido por el gerundio. Finished. Has mum Cleaning finished the cleaning? bathroom. Has mum finished cleaning? The children are tired. They want To go to the bed. to go to bed. Very good. Want es seguido por el infinitivo. They want to go. The weather was nice. So I suggested, yes, what do we call it? To go to for to go to No, for no going. for a walk in the park. Suggested going. Going for a walk. Don't forget. No olvides. Sending. Don't forget sending. No, don't forget to to send. No olvides. Mm. Forget is one. Forget requires que podemos usar forget en las dos formas. Forget to send and forget sending. No, don't forget to send is no olvides enviar. Mhm. So let's put that. Don't forget to send. Where's Mike? He promised. He promised to be here on time. Very good. Yeah, he Mhm. promised to be. Promise is seguido por el infinitivo. Do you enjoy Reading. reading? Very good. Yeah. Do you enjoy reading books? Joy reading. I don't mind. To travel by train. No. I don't mind. No, it's I don't mind. There's a baby in the class. Who's got a baby? Israel. Sounds like you, I think. Who's got a baby? Don't mind this. Don't mind this. No me molesta. We say I don't mind this case. Como dice, está bien viajar por tren. I don't mind traveling by train. So don't mind traveling. Who's got the baby? You have a baby, Patricia? No. Nancy? But I prefer Israel? to fly. Where is I the don't baby? have Hay un bebé en la clase. I think it's It's Israel. Mia. I think so, Nancy. It's my daughter. It's your daughter. Okay. Mhm. Is she learning English? I don't No, mind she traveling by. she has 4 years. Well, now you should let her watch. Lo mejor manera si quieres enseñar a sus Vale. hijos es pon el Netflix o el YouTube en puro inglés, déjalos ver las caricaturas en inglés. Así se van a Mm. aprender naturalmente. Niños tienen otra manera de aprender.
Simplemente va por ver los programas y escuchar. Y los adultos no pueden aprender así. Hay personas en YouTube que ponen videos ahí. Escucha este en 7 días y vas a aprender inglés. Es puro mentira. Porque Sí. los adultos aprenden en otra manera. Pero los Okay, niños sí. Lo mejor es y lo más temprano desde bebés. Desde bebés. I don't mind traveling by train. Sorry, I lost that now. I've missed it. I should have been here. I don't mind traveling. Hold on. I don't Sí, mind logro. traveling by train. But I prefer To fly. to fly. Very good. Yeah. I prefer to fly. Next one. The next one. We invited Jane to the party, but she didn't want. but she didn't want to come. She didn't want to come. To come. Good. She wants to come. Goodbye. I hope To see you. to see you. Very good. Yeah, I hope to see you again soon. Hope seguido por infinitivo. The next one. You must stop. Working so hard. Yeah, good. Remember, stop is one that we could podemos usar con los dos, pero aquí queremos decir deja de trabajar tanto. So tenemos que decir Working. you must stop working. Tanto. They were very angry and refused. Speaking to me. Speaking. No, refused to speak is, I think that was one, yeah, that you can use. Refuse to speak to me. Let's put it here. I refuse to speak. Where is Anne? I need To talk to her. to talk to her. Yeah. I need to talk to her. Why did you start? Crying. Yeah, recuerda, este verbo start podemos usar las dos. We could say, why did you start to cry? To cry. Why did you start crying? Crying. Es lo mismo. Start to cry or start crying. I like your house. Do you like Living here. To live here. to live here? Good. And finally, I would love. I would help. love to help. I would love to help. Very good. Y con eso hemos terminado esta clase. Gracias a Clemente en Colombia, Israel, y Nancy en México y Patricia en España. Gracias a Irma, Rocio, Scala, Milagros, Frey, Williams, NASA, Marvin, Vivi. Y gracias a todos los demás viendo este grabado en YouTube. Y espero verte la próxima semana. Have a nice weekend. Goodbye. Thank you, teacher. See you. Bye. 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 Thank Bye. you.